So previous day we were stopped before calcium absorption, those things. তো আগের দিনে যেটা ডিসকাস হয়েছিল সেটা হচ্ছে about calcium homeostasis. So we'll be continuing from there. Okay, so last din আমাদের যেটা হয়েছিল তারপর থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। কন্টিনিউ হবে কোথা থেকে? ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন থেকে। So we'll be discussing about calcium absorption, then we'll be moving forward into other things. So calcium absorption. So where do they happen? They actually happens in your proximal jejunum. It happens usually in proximal jejunum. That means the main place of calcium absorption is your GIT. So proximal jejunum, এখানে আমার calcium absorption হয়। So some factors which positively affect the absorption. So positive, and there will be some factors which will be negatively affecting calcium absorption. So negative. So positive effect on calcium absorption in the proximal jejunum is done by gastric acid, and another thing is your protein rich diet. So when you are taking any protein rich diet and your gastric acid is secreting, it will have positive effect on calcium absorption in proximal jejunum. Next, the negative effects will be facilitated by your certain chemicals, certain substances like phytates, oxalates, and arekta hoche fatty acid. Now, how they are affecting calcium absorption negatively? Because with calcium they form some complexes. Okay, so calcium complex like calcium oxalate, naam শুনেছো, calcium phytates, and calcium are also bound with is fatty acids. So calcium complex, they form calcium complexes. Now whenever calcium is having complexes formed with them, of course the calcium is not free, it is bound with these substances. Now if the calcium is bound with these substances, it's difficult for calcium to be absorbed. Calcium কখন absorb হবে? When it will be alone. Okay, calcium along with these complexes, they don't break down easily, and that's why calcium এখানে এদের সাথে connected থাকে বলে, because of calcium forming complexes with these substances, they don't get absorbed. So definitely they are negatively affecting your calcium absorption. So this is all about your calcium absorption. Very easy, very little. So now we'll be moving forward into regulation of calcium levels. Now you are wondering why I am asking about this calcium and all in endocrinology. Now the factor will come. Regulation of calcium levels is dependent upon three hormones. So this regulation of calcium level is called as three hormone. It's not the official name, but it is used regularly by physiologists, by doctors, by researchers. What is it called? Three hormone-Three Organ Model. So here you can see three hormone will come into action, and they will each work on three different organs, okay, to regulate the calcium level in our body. So je tinte hormone ekhane elo, of course endocrinology. So three organ models. What are the three hormones? The three hormones are namely Parathyroid hormone or PTH. Parathyroid hormone পর কি আসছে? Calcitonin. Calcitoninটা পরে লিখি। Parathyroid hormone, calcitonin, and most important for calcium, কি? Vitamin D. So these three hormone, all of them are hormones, and they will each individually act on three organs. What are they? Of course, first কোথায় কাজ করবে? Bone. Then they will work on your GIT, and then
they will work on your kidney. So think about it. I have always told you to think rationally how whenever a substance is regulated, it is regulated at three levels. First level ki hoy? At the level of synthesis. Second, at the level of absorption or at the level of metabolism. If metabolism is okay, that means the substance is taken by our body correctly, broken down correctly, taken by our body correctly. And finally, arekta kothay amra control korte pari? Regulation at the level of excretion. So synthesis level in the bone, absorption level in the GIT, and excretion level at the kidney. বোঝাই যাচ্ছে অর্গানের কাজগুলো দেখে you can easily understand. Now, any one hindrance, if it is not synthesized properly, problem. If it's not absorbed properly, synthesized হয়ে গেছে, metabolized হয়ে গেছে, but metabolism properly হচ্ছে না, why? The absorption is not happening, problem হয়ে যাবে. And next, if the excretion is defective, more excretion, less excretion, it will also regulate the levels. So বোঝা গেল, in all the substances, hemoglobin, calcium, every substance, every hormone, every enzyme, everything is regulated in this three method: at the synthesis level, at the metabolic level, and at the excretory level. আগেও আমরা এভাবেই ডিসকাস করেছি multiple things, এখানেও আমরা এভাবেই ডিসকাস করব. Okay, so these three organs are very important. Each of them will individually act on every organ and regulate the calcium level, and this is our study point for today. Okay, এটা হয়ে গেলে আমাদের calcium homeostasis and also these three hormones, it will be completed. Okay, the next day will be starting from একটাই বাকি আছে, সেটা হচ্ছে ACTH. Okay, next day তে আমরা ওটা করে আমরা চেষ্টা করব একদিনে হলে একদিনে হবে, না হলে পরের দিন একটু কন্টিনিউ করে আমাদের এই এন্ডোক্রাইন শেষ হয়ে যাবে. ঠিক আছে, so let's move into this three hormone three organ model regulation of calcium level. First, parathyroid. Parathyroid আমাদের কোথা থেকে সিনথেসাইজ হয়? নাম থেকেই বলে দিচ্ছে, parathyroid gland. So first let's start with parathyroid. Synthesized from parathyroid gland. Number 1, PTH. So synthesized from So position of parathyroid gland, easily understood, parathyroid beside adjacent to thyroid gland. So parathyroid gland is the synthesis. And next, synthesis এর পর কি হবে, কোথা থেকে? So parathyroid gland has two kind of cells. One kind of cell is called chief or principal cells, and another cell is called as large cells. They are large cells. They will be called as oxyphil. OXYPHIL. Most probably there is a double L. একবার চেক করে নেবে, ঠিক আছে? So oxyphil cells বা single L হতে পারে, I'm not sure. একবার কনফার্ম করে নেবে. So these oxyphil cells are large cells. They don't produce parathyroid hormone, but these chief or principal cells, they will be producing this PTH. Okay, two kind of cells are present in parathyroid gland. Large cells, they have oxyphil cells. Smaller cells, chief or principal cells. Why they are called chief? They are producing this parathyroid. They are the main cells. Okay, despite being smaller in size, they are producing this hormone. Next, ebare PTH is 84 amino acid hormone. 84 amino acids. তার মানে it's very big in size. Okay, so large protein hormone. If anyone asks you an example of a large protein hormone, you can easily say parathyroid. So this is very large protein hormone because 84 amino acids. Of course, it's very large. Next হচ্ছে action. এবার তিনটে অর্গানে আলাদা আলাদা করে আমাদের অ্যাকশন দেখতে হবে. So action on bone. Already I have told you these three hormones will individually act on every organ at the synthesis level, at the metabolic level, and at the excretory level. So first is effect on bone. Actions on bone. Actions of parathyroid, actions on bone. What does the parathyroid, do in the bone? Ki kore? So in case of bones, you should know of three things. First is bone resorption. What is bone resorption? Now, in our body, a lot of bones are often old,
they are eroded. Okay, so the body has their own mechanism to destroy, not destroy, to break down these bones. এই বোনগুলো ব্রেক ডাউন করে and they release certain minerals like calcium and phosphate. So the process of breaking down these bones are due to remodel the bony structure, because that bone model, whichever bone is resorption term now, whichever bone is resorbed. Why they are resorbed? Because they were either eroded, they were old bones. So body is remodeling its bony system, skeletal system. So remodel করার জন্য they break down those old bones, those eroded bones, those defective ones which are going, যখন যত বয়স হয়ে যায়, old cells are replaced by newer cells. Similar, old bones, eroded bones, the bones which soon can be defective, they are replaced by newer bones. So bone resorption এ কি হয়, calcium, phosphate, those minerals are liberated. Okay, so this is your bone resorption. Another resorption তো হয়ে গেল, তাহলে formation ও হবে. So another thing is called bone formation. So bone formation, bone resorption. So they will, at the level of bone, all the hormones will act by either helping in resorption, মানে either helping in breakdown and or helping in formation, বা formation এ help করবে, or they can help both or they can hindrance both, but they will perform their actions to effect these two functions, bone resorption and bone formation. So bone resorption এখানে কারা help করে? Of course osteoclast. C catabolic osteoclast, কি করে মনে রাখবে? osteoblast of course এটা formation করে. B for building, formation. C for catabolic action, catastrophe, resorption. And আমাদের এটা তো হলো osteoblast, osteoclast. অ্যাকচুয়ালি আমাদের বোনের সেলকে কি বলে? অস্টিও সেল, ইংরেজি কি? সাইট। সেল ইংরেজি সাইট নয়, মানে ভালো টার্ম আর কি। osteocyte are the bony cells. Now osteoblast, osteoclast their progenitor, ওরা আগে আসে, ঠিক আছে, সরি precursor, ওরা আগে আসে. So osteoclast will be helping in bone resorption, osteoblast will be helping in bone formation, osteocyte is the bony cells. Now this PTH, so action of PTH on bone is actually these receptors, PTH receptors are present in osteoblast. So PTH receptor are present in osteoblast. So whenever this PTH comes and attaches with osteoblast, what will happen? These osteoblasts, they will actually release something. তাদের নাম হচ্ছে, they will, so PTH comes, it's getting attached to the osteoblasts because the receptor of PTH in bone are present in osteoblasts. So they will release certain chemicals, they are called as rank ligand. They will be releasing certain chemicals that are called as rank ligand. This rank ligand actually helps this osteoclast differentiation. So what is happening? PTH receptor is present in osteoblast, they are coming, attaching into osteoblast. For due to this effect, the osteoblast, when PTH is getting attached with them, they release certain chemicals, certain substances, they are called as rank ligand. These rank ligands come and they will affect this osteoclast positively, they will help the osteoclast differentiation. So ultimately they are helping in bone resorption, because the more the osteoclast, there will be more bone resorption, because osteoclasts help in bone resorption. So ultimate function of parathyroid on bone, তাহলে আমার কি হলো? Of course হলো increase in calcium levels. Why? Because I have already told you যে bone resorption এ certain ওরা minerals ওগুলোকে ওরা রিলিজ করে. Okay, so how are they released? এই যে osteoclast, they have certain enzymes. So what is the mechanism of releasing of this chemicals or substances? Osteoclast, they have different enzymes. These enzymes will ultimately affect this bone resorption, and a enzyme, on the influence of this enzyme, by the influence of this enzyme, both calcium
and phosphate are released. Okay, both calcium and phosphate has been released. Now এই যে এনজাইম এরা কি করছে, যদি তোমরা আরো ডিটেইলে অ্যাকশন জানতে চাও, of course যদি জিজ্ঞেস করে, you can tell that is a substance that is called as your hydroxy apatite. Apatite নয়, apatite, APA, apatite crystals. So these hydroxy apatite crystals, they are present in your bone. Okay, so these enzymes from osteoclasts, they will be dissolving, they dissolve these hydroxyapatite crystals, and as a result this calcium and phosphate is released. Okay, so once again, rank ligand or differentiation of osteoclast ki korche, they are releasing certain enzymes. Now this bone has certain substance that is called hydroxyapatite crystals. Now these osteoclasts are releasing enzymes which will dissolve this chemical hydroxyapatite crystals, which will dissolve these crystals. These crystals contain these minerals. So crystals ta jokhoni dissolve hoye jabe by the help of the enzyme released by osteoclast on the effect of rank ligand. Onek boro chain ache, but it is very easy. Okay, তাহলে কি হবে, ক্যালসিয়াম আর ফসফেট রিলিজ হয়ে যাবে। সো আলটিমেটলি দে উইল ইনক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম। ওকে, আর তোমার অফকোর্স ফসফেটও ইনক্রিজ করবে, বাট এই ফসফেট যখন ইনক্রিজ, দে উইল ইনক্রিজ ফসফেট ইন বোন, বাট আলটিমেটলি দে উইল বি ডিক্রিজিং ইট ইন দ্য কিডনি। কিভাবে সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব। ওকে, সো অন দ্য বোন দিস ইজ দ্য মেকানিজম, রাইট? অস্টিওক্লাস্ট enzyme dissolve hydroxyapatite crystals, mineral released. Okay, so that is the process of bone resorption. Calcium and phosphate are released. So effect on bone is this. Now second, bone er por ki chilo, effect on kidney. Effect on kidney is dependent upon a symporter. What is the symporter name? Sodium phosphate symporter বা co-transporter. তো যথারীতি সেকেন্ড এফেক্ট অন কিডনি, ছবি আঁকো। দিস ইজ প্যারাফলিকুলার, সরি পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারিস। পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারি, এখানে আছে আমার পিসিটি, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল, পিসিটি সেল। এন্ড এখানে আছে আমার লুমেন। অলরেডি আমরা আগে ওইভাবে ছবি দিয়ে ডিসকাস করেছি এট দ্য লেভেল অফ কিডনি। সো এখানে আমার আছে কি আছে, সোডিয়াম ফসফেট, দুটো সেম দিকে মুভ করবে ফ্রম দ্য লুমেন টু দ্য পিসিটি। তাহলে প্রসেসটা কি হচ্ছে, রিঅ্যাবজর্পশন। And since they are moving in the same side, এটাকে আমরা কি বলতে পারি, সোডিয়াম ফসফেট সিম্পোর্টার or co-transporter, মানে একসাথে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে। So they are either called as co-transporter or symporter. You already know by now they have the same meaning, just like exchanger and antiport, ঠিক তেমনি symport and co-transporter same. তো sodium phosphate co-transporter, they will be reabsorbing the sodium and phosphate from the lumen. এইবারে তোমার কি হচ্ছে, সোডিয়াম হ্যাজ মাল্টিপল co-transporters. এখন আমার যখনই কোনো ডিজিজ হচ্ছে, যে রোগে কোনো একটা ডিজিজে যখন পিটিএইচ কি করছে, not any kind of disease but in general, ডিজিজটা আমি পরে আসছি, in general this PTH is function is inhibiting this co-transport. PTH inhibits this co-transporter. তাহলে কি হবে, PTH যখন থাকবে, sodium will not be absorbed and phosphate will also not be reabsorbed. But now if you remember, already আমরা সোডিয়ামের অনেক সিম্পোর্টার দেখেছি। আগে ছিল ওখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম সিম্পোর্টার, আগে একটা যেখানে দেখেছিলাম। তো সোডিয়াম has a lot of sympporters in kidney. So even if sodium is getting inhibited by PTH in this co-transporter,
Okay, no problem for sodium. Sodium has multiple other importers by which they can get reabsorbed, but phosphate they doesn't have. আগের দিন আমরা এতগুলো পড়েছিলাম, একটা ফসফেট আমরা কিন্তু দেখিনি। ক্লোরাইড ছিল, ক্যালসিয়াম ছিল, পটাশিয়াম ছিল, সোডিয়াম ছিল, বাট ফসফেট তোমরা প্রথমবার এখানে দেখছো। তো ফসফেট ports, phosphate co-transporters or phosphate transporters are not much, এটাই থাকে। So when they are inhibiting, even if sodium is getting inhibited, no problem for sodium because they will be getting reabsorbed by all the other mechanisms, all the other importers or antiporters, whatever. But phosphate hote পারছে না, phosphate doesn't have other importers, other transporters, so phosphate reabsorption is hampered. So already I have told you, even if they are increasing the phosphate level by helping this bone resorption, ultimately as a end result ওরা কিন্তু ওখানে ফসফেট আবার reabsorb হতেও দিচ্ছে না, so phosphate excretion will happen, sodium will be reabsorbed via other ports. So phosphate excretion in urine happens due to the normal function of parathyroid hormone. So even if they are increasing, ওরা compensate করে দিচ্ছে by helping to excrete the phosphate. So as a end result phosphate doesn't increase much. Okay, so এই হচ্ছে ব্যাপার। in kidney, in this way they affect this area. এইবারে একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আগে একটা জিনিস তোমাদের বোনের এখানে একটা বলা হয়নি, একটা ডিজিজে। now if any kind of disease or any kind of parathyroid hormone deficiency happens, আমরা একটা ওষুধ আছে, we can provide a drug. This drug is called teriparatide. লেখো teriparatide, not peptide, teriparatide. Now already I have told you 84 amino acids আমার থাকে, but in this teriparatide this is synthesized. So এখানে আমার থাকে ওই 84 টার মধ্যে 1 to 34 50টা থাকছে না, first 1 to 34 amino acids are in this teriparatide. Okay, so they actually will help in case of any PTH deficiency. Okay, now continuously PTH এর ফাইনাল এখানে কাজ কি ছিল, বোন রিসর্পশনে হেল্প করা, রিলিজিং দিস কেমিক্যালস। So continuous PTH administration is actually from outside is harmful for the body. So continuous যদি করি আমার বোন রিসর্পশনই হতে থাকবে, বোন ফর্মেশন হবে না, বিকজ রিসেপ্টরে লাগতেই অস্টিওব্লাস্ট এখানে র‍্যাঙ্ক লাইগ্যান্ড রিলিজ করে দিচ্ছে। ওকে, সো দিস PTH doesn't have much time to work on this bone formation, to work on this osteoblast, but they are mainly acting on the osteoclast differentiation. So continuous administration will be increasing bone resorption. So continuous administration of this drug will result in bone resorption. But so if I want to promote bone formation by this drug, we have to provide it intermittently. একটুখানি দিলাম, ওকে, কিছুটা আমার এখানে বোন রিসর্পশনে হেল্প করলো, and since there is intermittent administration, the PTH has some time to also work on bone formation as well, right? So that is the main funda here. So when you are administering this teriparatide, you have to administer it intermittently. So intermittent administration, they will be helping your bone formation. So maybe question can come, intermittent administration of teriparatide is important. Okay, why? explain করতে হবে, পারবে। ওকে, বা এই রিলেটেড কোশ্চেন এলে আসতে পারে। teriparatide is a drug from 1 to 34 amino acids, among these 84 are in this teriparatide. This is a synthesized drug form. So this was the bone part, that was the kidney part. Okay, তো অ্যাকশন অন কিডনি। এইবারে অলরেডি আমি বলেছি ফসফেট এক্সক্রিশন হয় in case of your PTH action over sodium phosphate importer or sodium phosphate co-transporter. So the normal effect of PTH is your
কি হয়, নাম হচ্ছে ফসফেটিউরিয়া। ফসফেট ইউরিয়া, বুঝতে পারছো? ফসফেট ইউরিয়া মানে ফসফেট যখন আমার হচ্ছে গিয়ে ইউরিনে আসবে সেটাকেই বলছে ফসফেট ইউরিয়া, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই they are actually decreasing phosphate levels. Now, one simple hack, always remember, whatever decreases the level, it will be called as tonin. Just like calcitonin decreases calcium level, so PTH decreases phosphate level. PTH এর তাহলে আরেকটা নাম কি হওয়া উচিত? phosphatonin. PTH is also called as phosphatonin. Question may come anytime কি কেন বলা হয়? দ্যাট মিন্স ওরা তোমাকে বেসিক এইটাই জানতে চাইছে, মানে এফেক্ট অন কিডনিটাই জানতে চাইছে। দে আর জাস্ট ওয়ান্টিং টু নো দ্য এফেক্ট অন কিডনি। তুমি এক্সপ্লেন করে দিলে যে কিডনি এই সোডিয়াম ফসফেট ব্লকেজ, এক্সক্রিশন অফ ফসফেট ইন ইউরিন, সি ফসফেট ইউরিয়া। ফসফেট ইউরিয়া যদি হয় তার মানে কি ইউরিনে বেশি বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার ডিক্রিজ ইন সিরাম ফসফেট হবে, and decreasing serum phosphate is done by, so ultimately decrease in serum phosphate is done by PTH. That's why PTH is also called as phosphatonin. বোঝা গেল? তো এই হচ্ছে আমার এফেক্ট অন কিডনি। এবারে কিডনির পরে আমার চলে আসবে কোন পার্টটা? বোন। সরি, বোন হয়ে গেল, কিডনি হয়ে গেল, জিআইটি। জিআইটিতে PTH এর কাজ হচ্ছে calcium absorption. Calcium absorption is the main function of PTH over your GIT. So 3 over GIT. So main function is your increased calcium absorption. Increased calcium absorption. So actually ভিটামিন ডি, এটাও একটা কোশ্চেন আসতে পারে। ভিটামিন ডি is the only substance that will directly increase vitamin D absorption. So directly increase vitamin D absorption in GIT. It's only and only done by vitamin D. So এই যে আদার, তাহলে তো তুমি আমি বলছি স্যার PTH তো অ্যাবজর্পশন বাড়ায়, it's does it indirectly. Okay, so PTH actually stimulates this vitamin D. PTH will stimulate the vitamin D. Okay, how? They will increase the vitamin D in gut. Now if they increase the vitamin D in gut, কি হবে? Of course directly vitamin D absorbed হবে, function. So PTH is increasing vitamin D, so and vitamin D are going and increasing vitamin D absorption in the gut. So indirectly they are not directly affecting it, calcium absorption, but they will be indirectly stimulating the calcium absorption. They will increase vitamin D. Vitamin D will increase calcium absorption, and that's why the function of PTH in GIT is indirect function, but the end result is increase in calcium levels. কেন? Of course absorption বেশি হচ্ছে বলে। এবার আমরা যদি পুরো জিনিসটাকে একসাথে করি, ক্যালসিয়াম প্যারাথর্মোন একটু পরে করছি, জাস্ট এখানে কিছু একটা ক্লিনিক্স আছে, ক্লিনিক্যালটা আমরা এখানে বলে দিই। সো রিসেপ্টর in GIT, of course CASR, very easy, calcium sensing receptor, CASR. Okay, so whenever there is low calcium in our body, that means hypocalcemia. Low calcium in our body means hypocalcemia. Of course CASR হচ্ছে receptor, so CASR is affected, CASR affected হবে, so PTH will be released. Why? Because PTH is released হলে ও
হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন মেকানিজমে, বাই দ্য বোন মেকানিজম, বাই দ্য কিডনি মেকানিজমে ডাইরেক্টলি ক্যালসিয়াম ইনক্রিজের কোনো রিলেশন নেই। সো বাই দ্য বোন মেকানিজম এন্ড বাই দ্য indirectly increasing the calcium absorption, they will actually রিলিজটা কি হবে যদি বাড়ে, so they will increase parathormone release and ultimately they will increase the serum calcium level. So whenever low calcium this happens. Similarly high calcium এ কি হবে, of course inhibit হবে, decreased PTH release, অলরেডি আমার হাইপার ক্যালসিমিয়া হয়ে আছে, আমাকে কমাতে হবে, so low PTH release resulting in less calcium. So this is CASR, calcium sensing receptors. Okay, CASR they are present in GIT. এটা হচ্ছে আরেকটা তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে। নাও ইন এনি কেস অফ মিউটেশন, অফকোর্স এইখানে আমরা ক্লিনিক্সে চলে আসব। হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স? এনি CASR মিউটেশন উইল বি এফেক্টিং দিস CASR not to be stimulated. Okay, মিউটেশন হয়ে গেছে, তো ও এখন এই হাই ক্যালসিয়াম, লো ক্যালসিয়াম, the CASR cannot sense it properly. So low calcium, well and all right, other effects will be increasing your calcium level, but when high calcium, this CASR is very important. They actually decrease this PTH release, and ultimately to result in decreased calcium release. So CASR mutation hole in case of hypercalcemia, so in hypercalcemia patients, okay, whenever this CASR is mutated কি হবে, কোনো সেন্সেশন কাজ করবে না, so CASR will not act properly, so ultimately PTH secretion will remain as usual, normal থাকবে, তাহলে কি হবে, ক্যালসিয়াম কিন্তু কমছিল না, তো ক্যালসিয়াম আরো বাড়বে, ঠিক আছে, সো আরো বাড়বে, and normally PTH also decreases CA excretion by urine, increased phosphate excretion by urine, decreased calcium excretion from urine. So আমার ক্যালসিয়াম ইউরিনে কম, সিরামে বেশি, সো এই টার্মটাকে আমরা বলি ফ্যামিলিয়াল, এই ডিজিজটাকে আমরা বলি ফ্যামিলিয়াল হাইপোক্যালসিউরিক। লেখো হাইপো, একদম বলা আছে এখানে হাইপোক্যালসিউরিক, মানে ইউরিনে ক্যালসিয়াম কম already. Why? Because parathormone release is not suppressed, CASR is mutated, so already hypercalcemia আছে, parathormone is not suppressed because of CASR mutation, ওর কাজই তো ছিল রেগুলেট করা, বাট মিউটেশন হয়ে গেছে, প্যারাথরমোন ইজ নট সাপ্রেসড, সো ক্যালসিয়াম সিরামে ইনক্রিজ হচ্ছে, অ্যান্ড পিটিএইচ এর নরমাল ফাংশন কি হবে, ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন কমানো, টু ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন ফ্রম ইউরিন, সো পিটিএইচ ইজ নট সাপ্রেসড, ইটস অ্যাক্টিং মোর, সো হাইপোক্যালসিউরিক, আর ব্লাডে কি বলবো এটাকে, হাইপারক্যালসেমিয়া, সো ফ্যামিলিয়াল হাইপোক্যালসিউরিক, hypercalcemia. So this is a situation, this is a disease that is caused by your CASR, calcium sensing receptor mutation. Okay, question may ask from there. So CASR mutation causes familial hypocalciuric, মানে ক্যালসিয়াম ইউরিনে কম, hypercalcemia মানে ব্লাডে ক্যালসিয়াম বেশি। Okay, so this is the total thing which is caused by CASR mutation. So this is all about our calcium নয় PTH. তো PTH এর ফাইনাল ফাংশন কি হলো, ইন কেস অফ বোনে ওরা কি করছিল, ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম, ইনক্রিজ ফসফেট। ওকে, কিডনিতে ওরা কি করছিল, ডিক্রিজ ফসফেট বাই হচ্ছে কি, ওখানে ওই যে ইনহিবিট করছিল সোডিয়াম ফসফেট পাম্প না কো ট্রান্সপোর্টারকে, তো ফসফেট সব এক্সক্রিট হয়ে যাচ্ছিল, ফসফেট ওয়াজ এক্সক্রিটেড, সো ইন কিডনি দে আর ডিক্রিজিং ফসফেট। এন্ড অলসো আরেকটা জিনিস কি বলেছি,
phosphate PTH normal function is decreasing calcium excretion from urine. So of course they are also decrease যদি ইউরিনে যদি ডিক্রিজ করে তাহলে তার মানে কি সিরামে বাড়বে, so increased calcium level also, increased calcium and phosphate 3 minus হয়, okay. So bone increased calcium, increased phosphate, কিডনিতে decreased phosphate, increased calcium, আর কিডনি হয়ে গেল বোন হয়ে গেল, আর কি ছিল জিআইটি। so জিআইটি তে ইনডাইরেক্ট ফাংশন increasing the vitamin D, already বলেছি increasing the vitamin D and as a result vitamin D calcium absorption কে বাড়ায়, so increased calcium also again. so ultimately দেখো যদি আমরা end result of parathyroid in body আমরা ভাবি প্লাস মাইনাস করো, ডিক্রিজ করছে ইনক্রিজ করছে, ফসফেট প্লাস মাইনাস হয়ে গেল, দেখো সব জায়গায় ক্যালসিয়াম বাড়ছে ক্যালসিয়াম বাড়ছে ক্যালসিয়াম বাড়ছে। so ultimately this প্যারাথরমোনের definitive function বা end result function কি হবে, increase in calcium and of course a lot increase in calcium, slight decrease in phosphate levels, because এখানে তো মিনারেল হচ্ছে আর যেহেতু কিডনিতে অনেকটা বেড়েই যাচ্ছে, so ultimately phosphate level একটু কমবে বা ইকুয়াল থাকবে বা একটু কমবে, ক্যালসিয়াম লেভেল অনেকটাই বাড়বে। this is the end result of PTH in our body and these three mechanisms are responsible for that. so এই হচ্ছে আমার PTH। এরপরে আমরা চলে আসব ভিটামিন ডি। লেখো ভিটামিন ডি synthesized from sunlight. sunlight is very important, exposure to sunlight is very important. so usually তার মানে কি আমরা সারা দিন রাস্তায় ঘুরবো, no, early morning sunlight বলে before 10 am, okay, before 10 am early morning sunlight is actually the most important for vitamin D, exposure to sunlight, exposure to vitamin D. so synthesis of vitamin D আমাদের দেখতে হবে। next is vitamin D synthesis এর একটা ছক আছে, অলরেডি তোমরা চার্ট বা টেবল there is already you have studied in class 12, still will be repeating it. লেখো 7 dehydro কোলেস্টেরল, এটা কোথায় থাকে, সানলাইটে এটা থাকে। এবারে সরি মাই ব্যাড, সানলাইটে তো ইউভি রে থাকবে, এটা স্কিনে থাকে, ওকে। দেন এখানে সান আছে, ওকে। সো এরা আমাকে কি দিচ্ছে, রেজ, কি রেজ, লেখো ইউভিবি, আলট্রাভায়োলেট বি রেজ, আলট্রাভায়োলেট বি রেজ, এন্ড এদের ওয়েভলেংথ হয়, ওয়েভলেংথ ইজ 280 to 320. so UVB rays, okay, of around 280 to 320 wavelength, nanometer wavelength, they will be actually converting this 7-dehydrocholesterol present in your skin into something else. এখানেই আসছে, এইটার নাম হচ্ছে কোলেক্যালসিফেরল, cholecalciferol. So by the help of sunlight, UVB rays of 280 to 320 nanometer are converting the 7-dehydrocholesterol in skin into cholecalciferol, okay. so এটাই হচ্ছে আমার vitamin not D3, this is our vitamin D, nothing but vitamin D3. now এখনো হয়নি, আরো অনেক কিছু আছে। এবারে এটা আসবে আমার লিভারে, in liver that is a substance that is called 25 hydroxylase, লেখো 25 hydroxylase. so it is converting this cholecalciferol into, of course 25, এই যে নাম দেওয়া আছে 25 hydroxylase, তো 25 hydroxy এখানে চলে আসবে, 20 hydroxy cholecalciferol, এটার আরেকটা নাম কি, ক্যালসিডায়ল, and finally
আরেকটা সাবস্টেন্স আসবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে কিডনিতে। কিডনিতে 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস, এটা 25 হাইড্রক্সিলেস, এখানে ছিল 1 আলফা ইন কিডনি, 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস, 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস ইন কিডনি। এবারে দেখো এখানে 1 আছে, তাহলে পরেরটা তোমরা বুঝতেই পারছো কি হবে, কি হবে 1 25, এবার দুটো চলে এসছে, তাহলে শুধু হাইড্রক্সি বলবো না, কি বলবো, ডাই হাইড্রক্সি। ডাইহাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল, কোলেক্যালসিফেরলটাই ছিল, ওটাই চেঞ্জ হতে হতে আসছে। 25 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল, 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস, তাহলে 125 দুটো হলো ডাইহাইড্রক্সি, দুটো হাইড্রক্সি গ্রুপ আছে, এখানে একটা গ্রুপ ছিল, এখানে একটা গ্রুপ ছিল, কেমিস্ট্রি 125 ডাইহাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল। তাহলে এবার ভালো করে বলো, এখানে ক্যালসি ডায়ল ছিল দুটো অলরেডি, ওকে, তাহলে এখানে তোমার কি হবে, কি নাম হবে, একটা বাড়লো, কি হবে, ক্যালসি ডাই মানে দুটো, তোমরা এটা শুনেছো ক্যালসি ট্রায়াল, ওকে, এটা শুনেছো তোমরা, এবারে রিলেট করতে পারবে, একটা একটা করে বাড়ছে, একটা একটা নাম হচ্ছে, কোলেক্যালসিফেরল, 1 হাইড্রক্সি গ্রুপ is increasing calcidiol, 2 hydroxy group is increasing calcitriol, okay, another name is 125 dihydroxy cholecalciferol, okay, so this is the most active form of vitamin D, এই জন্যই এর পরে আর ডিভিশন হয় না, already if I am reaching the most active form, why will I synthesize other things, okay, so this is the most active, it is synthesized and changed into their most active form so that actions can occur properly, তো এই হচ্ছে ব্যাপার, ওকে, সো এটাই হচ্ছে সিনথেসিস। এবার নেক্সট সিনথেসিসের পরে আমাদের অ্যাকশন আসবে, আবার সেই একই জিনিস, অ্যাকশন অন বোন, অ্যাকশন অন জিআইটি এন্ড অ্যাকশন অন কিডনি। আর অ্যাকশন অন জিআইটি অলরেডি তোমরা জানো, এখানে আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি। অ্যাকশন অন জিআইটি ইজ ইট স্টিমুলেটস your calcium absorption, okay, so এটা আমরা লিখবো এখানে অবশ্যই, জাস্ট এমনি মুখে বললাম, will be writing it here, so এবারে লেখো actions on a bone, very easy, খুব জলদি হয়ে যাবে, why, it is similar, absolutely similar to phosphate, osteoblast, এখানে ফর্মেশন, এখানে রিসর্পশন, ওকে, সো জাস্ট লাইক দ্যাট, জাস্ট লাইক ফসফেটের আমার রিসেপ্টর কোথায় ছিল, অস্টিওব্লাস্টে, সিমিলারলি আমার ভিটামিন ডি ওদেরও আমার হচ্ছে গিয়ে রিসেপ্টর কোথায় থাকে, অস্টিওব্লাস্টেই থাকে, and similar mechanism, osteoblast, okay, so osteoblast will be affecting these osteoclast, ওই যে সেই একই মেকানিজম, এনজাইম ডিসলভ, কি ছিল ওই ম্যাটারটার নাম কি ছিল বলো, কি কে ডিসলভ করে, ওখানে অফকোর্স র‍্যাঙ্ক লাইগ্যান্ড আমি লিখতে বলে গেছি, এন্ড ওখানে যে সাবস্টেন্সটা ছিল সেই সাবস্টেন্সটার নাম হচ্ছে হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট ক্রিস্টালস, এন্ড ওকে, সো ভুল এই ছবিটা ভুল, okay, so osteoblast, rank ligand, osteoclast enzyme dissolve hydroxyapatite crystals, কি হয় আমার, ক্যালসিয়াম ফসফেট, একদম absolutely similar to the phosphate, why their receptor is same, their mechanismic action is same, okay,
so ekdom easy. Next we will be moving on to your bone. এই bone হয়ে গেল, we will be moving on to GIT. GIT তে কি হয়? সেকেন্ড এ bone হয়ে গেল B. Already I have told you in previous area, vitamin D is the only substance which directly affects calcium absorption or increases calcium absorption in GIT. So direct action of vitamin D over GIT is increased calcium absorption. Okay, and C এবারে আসবে আমার কিডনি. So লেখো কিডনিতে কি হয়? আচ্ছা একটা জিনিস আমি বোধহয় ওখানে ভুলে গেছিলাম একটু অ্যাড করতে, পিটিএইচ একটু অ্যাড করো তো, পিটিএইচ কিডনিতে একটু অ্যাড করো। ওটা আমার এক্ষুনি আমি ওটাই দেখছিলাম, আমার চোখে পড়লো, ছোট জিনিস মিস হয়ে গেছে। ওকে, পিটিএইচ এর কিডনিতে আমরা ফসফেটের তো অলরেডি দেখে নিয়েছি, ফসফেট এক্সক্রিশন অনেক বেশি হচ্ছিল, ওই যে সিম্পোর্টটাকে ব্লক করে দিচ্ছিল, তো ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন বাড়ছিল, বাট এই সরি ফসফেট, বাট ক্যালসিয়াম ওকে রিঅ্যাবজর্পশনও ওরা বাড়ায়। এবার এটা কোথায় হচ্ছিল আমার? পিসিটি সেল, মনে করো আমি ড্র করেছিলাম পিসিটি, এবারে এখানে আছে ডিসিটি, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল একটা হয়, তো ডিসিটি তে এখানে পিটিএইচ এটা একটু অ্যাড করো, ওটাই আমি এক্ষুনি দেখছিলাম, আমার হঠাৎ চোখে পড়লো। সো পিটিএইচ ইন কেস অফ ডিসিটি ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন they also increase calcium reabsorption. Okay, so এইটা আমি ওখানে বলতে ভুলে গেছিলাম, ওটাই আমার চোখে পড়লো এখন। ওকে, সো পিটিএইচ ফসফেট অ্যাকশন তো অলরেডি আমরা ওখানে বড় ছক বড় চার্ট দেখে নিয়েছি, বাট ইন কেস অফ ক্যালসিয়াম, ইন কেস অফ ডিসিটি, দিস পিটিএইচ উইল অলসো ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন। ওকে, এন্ড আরেকটা কি, ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন যদি বাড়ায়, ওই যে মনে করো আমি লাস্টে এখানে লিখেছিলাম যে কিডনিতে ইনক্রিজড ক্যালসিয়াম, এবার ওটার কিন্তু কোনো আমি স্পেসিফিক প্রুফ ওখানে দিইনি, এক্সেপ্ট সেইং কি ইট ডিক্রিজেস ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন, এটা মনে করো আমি এই লাস্টে এখানে লিখেছিলাম ডিক্রিজড ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন। সো হাউ ডু দে ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন, এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন তখন আমি দিইনি, ওয়াই, কারণ আমি ওটা বলতে ভুলে গেছিলাম। ইফ দে ইনক্রিজ রিঅ্যাবজর্পশন, অফকোর্স দে উইল বি ডিক্রিজিং ইয়োর এক্সক্রিশন, কারণ যা আমার লুমেনে যাচ্ছে সব তো আমার রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে। ইন ডিসিটি অফকোর্স এখানে ডিসিটির পরেই লুমেন আসে, রাইট? সো when they are increasing reabsorption in the DCT, they will simultaneously decrease the excretion of calcium in urine, and that's why এই যে ইনক্রিজটা হচ্ছিল, এখানে যে লিখেছিলাম ডিক্রিজ ইন ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন, নো ডাইরেক্ট অ্যাকশন, they actually increase reabsorption in DCT, that's why DCT তে আমার যদি রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যায়, then লুমেনে আমার ক্যালসিয়াম কম রিলিজ হবে, কম এক্সক্রিট হবে, and that's how they decrease the calcium excretion. So এখানে আমি increase calcium হয় decrease calcium excretion লিখেছিলাম, এটা তুমি এটাও লিখতে পারো increased calcium reabsorption, একই মিনিং, reabsorption এটা কোথায় হয়? in DCT by the help of parathyroid. ওকে, সো এই জিনিসটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, আমি লিখেছি বটে বাট এক্সপ্লেন করিনি, এই প্রত্যেকটার এক্সপ্লেনেশন আমরা দিয়েছি, শুধু এই এক্সপ্লেনেশনটা আমরা দিইনি কারণ আমি ওটা বলতে ভুলে গেছিলাম। ওকে, একটু ওখানে ছোট করে অ্যাড করে নাও, কিছু না, এক লাইন লেখো, ওইটাই হচ্ছে বলতে ভুলে গেছিলাম। নেক্সট উইল বি মুভিং ইনটু, এই যে আমি কিডনি শুরু করব ভিটামিন ডি, তখনই আমার মনে হলো যে এটা আমি বলিনি। ওকে, সো নেক্সট জিআইটি হয়ে গেল, বোন হয়ে গেল, কিডনি লেখো। কিডনিতে আমার অফকোর্স আজকে আমরা ক্যালসিটোনিন, যেটা থার্ড, যেটা ক্যালসিটোনিন নাম থেকেই বুঝতে পারছো, ইট ডিক্রিজেস ইওর ক্যালসিয়াম।
ঠিক যেমন ফসফাটোনিন বলছিলাম কাকে, প্যারাথর্মন। ওকে, সো আমরা আজকে এই একটা পার্টি বাকি আছে হচ্ছে কি ক্যালসিটোনিন, ওটা পরের দিন করব। আজকে জাস্ট আমরা কিডনিতে ভিটামিন ডি এর এফেক্টটা দেখে ক্লাসটা আজকে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? মেবি ইফ আই উড হ্যাভ ইউজড পিপিটিস, এগুলো অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হতো, এই লিখে লিখে করাতে হয় বলে একটু সময় লাগে, বুঝতেই পারছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট effect on effect on GIT, already আমি বলেছি increased calcium absorption। কিভাবে, how, of course এরা এখানে করবে, একটা আমার ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং প্রোটিন হয়, তার নাম হচ্ছে ক্যালবাইন্ডিন। Calbindin protein, okay? So in case of this calbindin is present in, of course, in GIT. Calbindin is present in GIT, and this calbindin will be also along with this increase in. So what does this vitamin D does? Vitamin D in GIT, they will be increasing this calbindin. So available calcium will be binding more into this and they will be getting absorbed, okay? Second, they will be also increasing your calcium ATPase. Calcium ATPase pump activity increase করবে, calcium absorption অনেক বেশি হবে। And third is they also increase in ALP, মানে alkaline phosphatase, which is also known for increasing your calcium absorption. So increase in alkaline phosphatase. So increase in available binding proteins, increase in pump activity, and increase in alkaline phosphatase and enzyme. These three will ultimately result in increase in calcium absorption. So that's how you can understand in GIT how this calcium will be directly affecting this calcium absorption in GIT by these three mechanism. Increase in calbindin বোঝাই যাচ্ছে কি কাজ, okay? Increase calcium ATPase, increase alkaline phosphatase activity. All of these things will combinedly do calcium absorption much more than it was supposed to be. That's why vitamin D, and that's how directly affects the GIT, okay, by increasing calcium absorption. Next, kidney. And very important আরেকটা জিনিস ওখানে অ্যাড করো একদম লাস্টে, 1 alpha হাইড্রক্সিলেজ যেটা ছিল ইন কিডনি ইন সিনথেসিস অফ ভিটামিন ডি। কোশ্চেন আসতে পারে, what is the rate limiting state? So the rate limiting state is the last kidney wala, kidney ওখানে যে 1 alpha hydroxylase ছিল, তো that conversion is the rate limiting state. Why? Because after that there was no other conversion, okay? এটাই আমার ফাইনাল কনভার্সন ছিল। এটা কি করছিল, ওই যে 125 ডাইহাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল, ওকে, ওটা করছিল। দিস ইজ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট, মোস্ট অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট, and this is the rate limiting state. This conversion is the rate limiting state. If we vitamin D ধরো কখনো আমার খুব বেশি হয়ে গেছে, so I have to limit it by negative feedback mechanism. So কোন রেটটাকে আমি লিমিট করব, কোন স্টেপটাকে আমি মেইনলি লিমিট করব, I will limit this 1 alpha hydroxylase, okay? So this is the rate limiting state in our vitamin D synthesis. ছোট করে কোশ্চেন দিতেই পারে, কোথাও জিজ্ঞেস করতেই পারে, তখন তুমি বলবে। নেক্সট ইজ কিডনি। কিডনিতে ওরা কি করছে, বোনের কাজ দিয়ে দিয়েছি, এখানে দিয়ে দিয়েছি, এবার কিডনিতে অফকোর্স ইনক্রিজড reabsorption of calcium and finally increased phosphate reabsorption. Okay, that is your function,
that is your function kidney te increase reabsorption of calcium and increase phosphate reabsorption. So যদি আমরা end result দেখি, end result of your vitamin D, ওখানে আমরা ফসফেটের end result দেখেছি. So vitamin D in case of your bones, কি করছিল? increase in phosphate and increase in calcium. Why? ওই যে ওখানে rank ligand ওই একই, বারবার একই কথাই বলছি, apatite crystals, right? Hydroxyapatite crystals breakdown, okay, osteoclast, that mechanism. So in case of bone, increase phosphate, increase calcium, just like your parathyroid hormone. Now in case of GIT, increase calcium. Why? Increase calcium absorption, এক্ষুনি আমি এক্সপ্লেন করলাম, calvandin, calcium ATPase, alkaline phosphatase increase, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন, only hormone which is direct action on calcium absorption in GIT. এটাও একটা শর্ট কোশ্চেন, রেট লিমিটিং স্টেট ওটাও একটা শর্ট কোশ্চেন. সো মাল্টিপল, ওই যে তোমাদের কি হয় এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন হয়, বা ওই যে তোমার কি বলে ওটাকে, মানে এমসিকিউ তো বলে চারটে অপশন থাকে, ওর তারপরে আরেকটা তোমাদের হয় ওএসপি, ওখানে দিতে পারে এক নাম্বার স্যার চাইলে দিতে পারে. মেইনলি ওএসপি ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন প্র্যাকটিক্যালস, ওকে, বাট if sir wants এক নাম্বার এটা দিতে পারে. and these questions are very important. what is the rate limiting state, একটা দিয়ে দিল, which is the only hormone responsible for calcium absorption from GIT, দিয়ে দিল, directly responsible for. তো ওখানে তোমার এই অ্যানসার গুলো তোমার ঠিক মারতে হবে, বুঝতেই পারছো. নেক্সট কিডনিতে ভিটামিন ডি এর এফেক্ট হচ্ছে reabsorption of calcium increase, reabsorption of phosphate increase. so কিডনিতে আমার এরা কি করছে, ফসফেট বাড়াচ্ছে and ক্যালসিয়ামও বাড়াচ্ছে by reabsorption. so ultimate end result of vitamin D কি হবে? both increase in calcium and increase in phosphate. so difference from parathyroid hormone is parathyroid কি করছিল? it was decreasing phosphate and increasing calcium, that is your PTH. but in case of your vitamin D, they increase actually your both, okay. so that was the end result. তো এই হচ্ছে আমার ভিটামিন ডি. নেক্সট দিন আমরা শুরু করব ক্যালসিটোনিন থেকে.